My name is Tebe Ikalafeng. I'm the founder and chairman of Brand Africa. We started Brand Africa 12 years ago with a simple vision, and the vision was really to lead a brand-led African renaissance, to use the power of brands to change the continent. Okay, today you're using the value chain to help out all the product to be materialized really in African brand. You want a change in mentality in Africans. Yeah. How do you expect to reach that stage? I think for Africa to progress, we need to change how we think about ourselves. We need to change how we think about anything that's made in Africa. Because when we change how we think about what's made in Africa, we become positive and proud champions and advocates of Africa. We'll be able to build a great continent. Alors, la question c'est comment est-ce que vous faites pour arriver à faire le changement de mentalité en Afrique? Il a dit que, écoutez, pour faire le changement de mentalité en Afrique, ça passe d'abord par justement le changement de la mentalité des Africains. Parce que sans ce changement de mentalité de l'Africain, vous ne pourrez pas visiblement avoir un impact non seulement sur l'Afrique et vous-même. Donc ça passe d'abord par le changement de soi et par l'appréciation juste de la valeur de soi. So, yeah, about valuing African culture, you use to note companies. What other health like indicator do you use to evaluate companies? So in doing the research, we don't go into the particulars of why they select the different companies. We just ask the simple question, 3 or 4 simple questions. What brands do you admire? What African brand do you admire? What media brand do you admire? Then they should ask them, which brand do you believe symbolize African pride? So by doing this, we want to capture their responses without guiding them in terms of which way to go. So, and that's how we conduct the research. And out of that, when we analyze the information, we're able to go back and analyze and realize and be able to make conclusions about the brands that they admire. So if you look, for example, MTN, Solibra, and all those, you can conclude why those brands are number 1, because those brands are very close to the hearts and to the lives of Ivorians. Thank you. Alors donc il a posé des questions sur les indicateurs, comment ils arrivent à sélectionner les marques en tant que telles, les brands, comme on l'appelle. Donc est-ce que, à part ce dont il a parlé ce soir, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs? Il a dit les indicateurs sont de simples recherches, c'est des sélections de questions clés. Par exemple, quelles sont les marques que les gens admirent beaucoup? Quelles sont les marques pour lesquelles les gens vraiment ont de l'admiration? Et il a dit que c'est ces 5 questions-là qui sont donc posées à l'attention des personnes qui admirent ces marques-là. Et puis eux, ils ont les réponses. Mais c'est sans manipulation. Quand ils posent les questions, c'est sans vraiment manipulation. Et puis après, ils font les recherches, ils analysent les informations. Et puis ils tirent des conclusions par rapport aux marques. Par exemple, si c'est MTN, si c'est Solibra, ils vont voir ce qu'ils admirent vraiment sur ces 2 marques-là. Parce que ces 2 marques-là sont certainement numéro 1 et parce qu'ils sont près de la population, ils sont plus attachés aux valeurs de la population. Donc la question c'est bon. Moi j'ai une question. What can be the solution to promote African marks? Brands. I think the way to promote African brands, to me, it's a couple of things. One is Africans must support, Africans must buy African brands. That's one. But on the other hand, governments and institutions must also support African brands. They must also create opportunities to enable entrepreneurs to build those brands. So if you go to a country like Korea, you know Korea, Samsung is successful because Korea is supporting, the government is supporting the building of the brand of Korea. So it's important as well in Africa to find governments which are supporting and enabling brands to grow as well. Because on our own, it's difficult to build a brand. We need support and we need the customers, Africans, to buy our brands. Donc, pour promouvoir les marques, il est important que nous puissions d'abord soutenir ces marques-là en consommant africain.
Ça commence d'abord par nous. Donc nous devons d'abord consommer nous-mêmes ce que nous fabriquons. Deuxièmement, il faut que les institutions puissent soutenir, n'est-ce pas, les entrepreneurs, de tous ceux qui, n'est-ce pas, mettent en marche les différentes marques. Il faut qu'il y ait des opportunités qui sont créées pour justement faire en sorte que ces entrepreneurs-là puissent promouvoir leurs marques. C'est comme le cas de la Corée, il a pris l'exemple. En Corée, le gouvernement a un système, a un mécanisme, a des options pour permettre aux entrepreneurs de pouvoir développer les marques. C'est vrai qu'il est difficile, parce que c'est difficile de bâtir une marque. Donc on a besoin du soutien effectif du gouvernement pour pouvoir aller par rapport à la marque. Ok, alors on vous pose la question rapidement en français. Vous avez eu une idée en anglais. Ouais, il arrive en Côte d'Ivoire avec Brand et j'allais dire Africa Côte d'Ivoire. Donc comment il compte, n'est-ce pas, marquer le territoire ivoirien? So you are coming with the Africa Côte d'Ivoire brand in Côte d'Ivoire. How do you think you will mark this territory with that brand? Well, I mean, it's also quite important to, and the reason we went for the asking the questions about most admired African brand is we wanted to see the brands which Africans themselves believe in the continent, in the region, in the country, embody those values and make them proud to be African. The way that Dangote makes Nigerians proud, we want to make sure that in every country we encourage, we enable and we elevate those type of brands. Alors la raison pour laquelle nous choisissons les marques africaines, c'est parce que d'abord on veut croire dans les valeurs de ces marques-là, parce qu'il y a des valeurs qui sont purement africaines, qui sont attachées, n'est-ce pas, à ces marques-là. C'est le cas de Aliko Dangote qui fait aujourd'hui la fierté de la marque au Nigeria. Donc on veut pouvoir encourager, promouvoir ces genres de fierté-là ici en Côte d'Ivoire, partout, pour qu'on puisse finalement mettre en avant ces marques. Pourquoi avoir choisi la Côte d'Ivoire précisément? Why have you selected Côte d'Ivoire particularly? Oh, well, it's not particularly Côte d'Ivoire only, because last night I was in Nigeria. On Friday I'm in Rwanda. Tomorrow I'm in Rwanda. On Monday I'm in Namibia. On Tuesday I'm in Lesotho. So we have, because this is a mission, this is a journey, we have to celebrate it in every African country. We must make sure every African country has got the brands they are proud of, they've got the brands they are creating, and we are celebrating them in every single African country. So it's not just Côte d'Ivoire, it's every country, and we're going to make sure that every country celebrates those brands. Alors tous les pays sont concernés. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, pas nécessairement. Il était au Nigeria récemment. Demain il sera au Rwanda et ensuite il sera en Namibie et puis après au Lesotho. Donc c'est tout un parcours au niveau de toute l'Afrique. Donc il ne s'agit pas seulement de célébrer la Côte d'Ivoire. Il faut célébrer les marques dont on est fier. En Afrique, c'est partout. Alors moi, j'ai une question. Hein. Vous avez fait tout à l'heure un classement des marques qui sont représentées ici en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il peut revenir un peu sur les premiers de chaque rang? Yes, in your speech you were kind of ranking all the brands in Côte d'Ivoire. Can you just come back on the top, like the top 5 or top 3 on the list of the best brand so far in Côte d'Ivoire? Well, I mean, I think to me, NCA is obviously a very incredibly strong brand, as we've seen. We also obviously know today we celebrated Solibra. We celebrated Solibra as the #1 brand here in Côte d'Ivoire. So to me, and we celebrated Live TV as the best media brand in Côte d'Ivoire. To me, those are the standard bearers. They are the flag carriers of the country. But there's many other brands. I mean, even within the outside of the categories, if it's RTI, whether it's Dinor, or whether it's all those brands. So there's a lot of great brands here in Côte d'Ivoire. The secret is for us to keep celebrating them and to keep encouraging them, because the more we do that, the better they become strong and the more successful we are as a country in Côte d'Ivoire. So great brands in Côte d'Ivoire, Dinor, Solibra, NCA, Live TV, RGI. So I can name a whole lot of them, but all of them, to me, it's not also about ranking 1 to 10. It's about being in the list. That's important. Alors donc, il y a des marques qui sont très fortes. Par exemple, NCA, c'est une forte marque. Il y a aussi Solibra, qui est numéro 1 pour lui, Live TV, le meilleur média. Il y a en fait des marques qui représentent le standard vraiment du pays.
il a dit que le secret, en fait, c'est pas forcément d'être numéro 1, numéro 2 ou représenter, mais en fait, le secret, surtout dans la célébration qu'on fait vis-à-vis, n'est-ce pas, de ces marques-là. Donc, il ne s'agit pas forcément de les catégoriser. Il a parlé de Dino, il a parlé de RTI, qui sont toutes des marques. Donc, en fait, on veut les célébrer, et puis au-delà de ça, célébrer la valeur et la culture africaine. Live TV was chosen as the first media in Ivory Coast. Can you summarize what is favored this situation? Oh, we don't select live TV. The consumers of the Ivorians are the ones who tell us which is the most important and which is the most successful brand. So the Ivorians here are the ones who have selected the brand. So it's congratulations to the work that Live TV does, congratulations to the work that NCR, congratulations to the work that all the different brands have made in building their brands that we are where we are. Thank you. Voilà, donc en fait, on n'est pas là pour... C'est pas nous qui faisons la célébration. Ce sont les clients, les consommateurs de NCA qui sont en fait les véritables champions, ce sont les véritables héros. Ce sont ceux-là même qui font en fait que la marque soit propulsée, catapultée en avant. Donc nous sommes là que pour renseigner ce que les consommateurs consomment fièrement déjà. Donc c'est pourquoi nous sommes là. Thank you, sir. Merci.